Assalamualaikum and very good morning. So we continue our class. For the last class, we have learned about how we can determine the domain and range. But for today, we will learn about how we can sketch the domain. Okay, how we can sketch the domain. So the last example, for the last example, okay, for the last example, I have given the function of the f(x, y) equal ln x plus y minus 1. Okay, so the restriction here, x plus y minus 1 must be larger than 0. Larger than 0. Larger than 0. Okay, larger than 0. So x plus y must be larger than 1. Okay. Okay, so when you look here, so the domain x, y, so x plus y might be larger than 1, and then x real numbers, y is the real numbers. Okay, so how we can sketch for this domain? Okay, so we look at the domain. The domain is the x plus y larger than 1. So kita simplify dalam common typical function, so we can get y larger than 1 minus x. Okay, semua kita typical lah. Contoh macam y sama dengan 1 tolak x. So y sama dengan 1 tolak x, we sketch the graph. Okay, we sketch the graph. Y equal 1 minus x, dia punya slanted to the left. Okay, and intercept to the 1. Okay, intercept to the 1. 1. Okay, ataupun kalau you confused how to sketch the graph, so back to the basic. So let's say you letak x equal to 0, y sama dengan 0, y sama dengan 1. Okay, y sama dengan 1. X equal to 1, y equal to 0. So x equal to 1, y equal to 0 here. X equal to 0, y equal to 1 here. Okay, so and then you sketch the line, straight line. Okay, so the domain said the y must be larger than 1 over x. Okay, y must be larger 1 minus x. Besar maksudnya kat atas lah. So the domain adalah dalam kawasan here. Sedap So domain okay. So this is the line. Line ni adalah y sama dengan 1 tolak x. Okay, this is the line. So the domain they said y larger than 1 minus x. This one equal. Okay, kalau larger mestilah bahagian atas. So domain dia adalah here. This is the domain. Yang saya hex ni adalah dia punya domain. That's all. This is the way how you sketch the domain. Okay, dapatkan domain dia and then sketch y sama dengan 1 over x. So first kita mesti dapatkan that dia boundary. So here is the boundary, y sama dengan 1 x. This one equal. Kalau larger, atas. Kalau less than, so the bahagian bawah, the bottom part. Okay, this is the way how you can sketch the domain. Okay, the next example yang saya bagi hari itu adalah f(x, y)
fxy equal set y tolak x kuasa 2 power of 2 square 1 minus x square. So the restriction, satu restriction, dua restriction. So yang the denominator, that means 1 minus x square tidak boleh bersamaan dengan kosong. So 1 tidak boleh, so x kuasa 2 tak sama dengan 1. So yang bahagian sini dia mesti equal and larger than 0. Betul tak? So second equation, y minus x square must be larger than equal to 0. So y must be larger than x square. So y sama dengan x square. Okay. So x square tak boleh sama dengan 1. So here you simplify, x tidak boleh sama dengan 1. Okay, so bila you square kan, set kiri kanan dia tak boleh jadi sama dengan 1. Okay, settle. We have the two equation. So your domain is a x, y, 1 minus x square tak boleh sama dengan kosong, and x tak boleh sama dengan 1. Oh sorry, salah, sorry. So you sorry, pen. Okay, x not equal to 1 and y might be larger than x square. Okay, this is your domain. So how to sketch this domain? Okay, so x minus 1. So this one kita don't want. Okay, exclude, kita nak exclude. Okay, this one we need exclude sebab not equal. So this one equal and larger than x square. Okay, so the first thing you need sketch the graph. Okay, this one you bring here y, jadikan y sama dengan x square. So this one dalam bentuk apa? Graph kita dalam bentuk 2D. Okay, good. Dalam bentuk 2D. Mana dia? Okay, dalam bentuk 2D. Saya tukar color lain. Okay, graph kita dalam bentuk 2D. Okay, y, x. So y equal to x adalah dalam bentuk apa? Kalau positif, senyum. Kalau negatif, mesem. Okay, so kita plot the graph dulu. Kita plot graph. So dia intercept, dia punya minimum point dari 0. So dia dalam bentuk senyum. Okay, this is the y. Y sama dengan x square. Tapi our domain is the y larger than 0. Larger than 0 adalah bahagian apa part. So here is the domain. Okay, here is the domain for the y larger than 0. Tapi this one barulah satu, baru you settle for the first domain. How about the second domain? X exclude to x not equal to 1. So warna lain. So x equals to 1. So x sama dengan 1. Sorry, this one x square equal to 1. So this one jadi plus minus. Kalau you nak jadikan dia set, dia boleh jadi plus minus. So x is equal to 1. So dia punya tak nampak. Okay, sini 1, negative 1 and 1. So bila you here, you akan dapat negative 1 and 1. Okay, so dia punya line here. So yang kita buat garisan putus-putus, the dash line here represent for x squared equal to 1. Okay, so here
this is the way how you can this is the way how you can sketch the domain. So you dah ada x square equal to 1, so this one represent for x square not equal to 1, and then this one represent, the sketch here represent for x, y must be equal and larger than x square. So settle lah. This is the answer how you can sketch the domain. Sketch the domain. So sketch domain, you need to find the domain and then sketch the domain. So the first step to sketch domain, first step, find domain. Second step, sketch domain function, macam function ke, equation ke, and so on lah. So domain function, that's mean yang dalam ni lah, you sketch here, you sketch for this thing. Okay, you sketch for this thing, and then barulah you hatch. Okay, you lorotkan, depend on here. Okay, so ni 2D. Let's say we try for the 3D. So for the 3D, for the 3D, kita ada buat example lagi tu. Kita ada buat example for the 3D. So soalan lagi saya bagi f, x, y and z, okay, equal 9 minus x square minus y square minus z square. So your domain is a x, y, z. Okay, so here must be x square plus y square plus z square equal to 0. Equal to 0. Equal to 9. Sorry, equal to 9. Okay, so this is the domain. So you tengok sini. So x square plus y square plus z square equal to 9. So you tengok here adalah represent the function, represent for the sphere. Sorry. So we need to sketch the sphere. Ni z, ni y, ni x. So dia dalam bentuk sphere. Set 3 lah. Dia point is 3. Dia 3. Okay, so the point here is 3. So you akan dapat dalam bentuk sphere. Saya nak lukis macam mana dah sphere ni. Okay, so you akan nampak dia dalam bentuk sphere. Okay, so the domain is the x square plus y square plus z square less than 9. So dia belah dalam, less dalam lah. Kalau more than 9, their domain is the outside of the sphere. So dia inner of the sphere. So you sketch here. Yang dalam ni adalah, semua ni adalah dia punya domain. Okay, this is the way how you can sketch the domain. Okay, settle. Sketch the domain, and then for the next class is the how we can sketch the level curve and contour line. Okay, level curve and contour line are the same things. So what is the level curve? So the level curve, the shape. Two-dimension curve with the equation fxy equals c, where c is the any appropriate numbers. Okay, this is the definition. Okay, set of the level curve. Set of the level curve ni maksudnya c ni kita akan dapatkan pelbagai lah.
okey, pelbagai. So dia akan dapat ni C1, so dapatkan C equal 2, C equal 3, C equal 4. So kita akan dapatlah line dia kalau C equal tu, contoh set of the, so this one bila dah dapat ni, we call as the level curve. Okay, this here dalam bentuk 3D, this one dalam bentuk 3D. Okay, so bila kita smash turunkan dia, so dia akan jadi dalam bentuk plane. Okay, dalam bentuk plane. So plane ni yang kita call as the level curve. Okay, nampak ni level curve. Okay, example. So for the example, how we can sketch the level curve. So let's say the given function f x y equal to 16 minus x square minus y square. So here so the first step, f x y ni you change as the constant c, as the c. So c equal 16 minus x square minus y square, and then you simplify, dia akan jadi x square plus y square equal 16 tolak c kuasa 2. Okay, 16 tolak c kuasa 2. And then you know lah, ni dalam bentuk apa? Kalau x kuasa 2, y kuasa 2, this is the formula for the circle. So this one represent for the radius. So when the kosong, so you can sketch the level curve. Okay, so this one C you substitute lah 1, 2, 3 sampai berapa. Okay, so yang maksimum dia boleh pergi adalah bersamaan dengan kosong. Bersamaan kosong apabila C bersamaan dengan 4 kuasa 2, 16 bila 4 lah 4, when you put the 4, so C dia start kosong, C hingga 4, the maximum adalah 4. So when the C 0, 0. Okay, when the C equal 1, 16 tolak 1 16 tolak 1 15, punca 15. Okay, bila C equal 1, so 16 tolak 1 sama dengan 15. So x square plus y square equal 15. So 15 ni set sama dengan 3.87 lah, ataupun 3.87. Okay, set 15 ataupun okay, jika C equal to kosong, so dia punya radius adalah 4. Okay, if the C equal to 2 power of 2, 4, 16 minus 4, 12, set 12. Okay, set 12 when C equal dengan 2, so sama dengan set 12 3.4. Okay, so C sama dengan 4. Okay, C sama dengan 4, kosong lah. Okay, C sama dengan 3, 16 tolak 9, 7. Okay, sama dengan 7, set 7. Okay, set 7 sama dengan 2.64. So you boleh lukis lah. So when C kosong, kosong, C1 4. Okay, C1 4, C2 3. C1 3.8. Contoh contoh C
Ni C equal 4, C equal 3, C equal 1, C equal 0, C equal 1, C equal 2, okay, C equal 3, yang last kali kat sini lah. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, C equal 4, dapat point. Okay, this is the way how you can sketch the level curve. Okay, ada contoh lain tak? Okay, so saya akan tunjukkan this is the standard equation for the others type of the shape. Okay, so H and K here. Okay, H and K is the center, sama juga center. Kalau you jumpa persamaan x square plus y square equal to something, so you tahu lah ni adalah circle. Center dia 0, 0, center at the 0, 0. Ni kalau center kat 0, 0, dia akan jadi x square a square plus y square plus b square equal 1. Ni jika center at 0, 0, and parabolic here. Okay, ni center. Ni vertex ni yang paling bawah lah. Vertex dia point dia kat mana. Okay, vertex dia kat mana. Okay, so ni kat pasi X, so maksudnya daripada pasi X, so vertex here. Okay, kat point bila ni kat pasi Y. Okay, vertex dia berapa? Kat mana? Kalau 0, 0 lah. Okay, so this one hyperbola, sama this one dia punya point kat mana, point vertex. Okay, and what's the answer? Okay, so you can tengok pattern dia dulu lah. You can look at the pattern, the equation. So when you found the equation like this, and then you make sure the fx, contoh the fx equal x square plus plus 2 y square plus 3, okay, the plus 4, okay, next top minus 1. So you bring the whole here, negative 1 here, so this one you can become as the c. Okay, c minus 1 equal x square plus 2 square plus y square plus 3, let's say. So you know this one adalah ellipse, so c ni you can tukar satu, and then you akan dapat lah dia punya a dengan b for x and y. So dapatkan dia sampai dia dapat bentuk the level curve. Okay, settle for the level curve. Okay, this is the how we can 3D graph. So 3D graph, the s plane, xy plane corresponding to all the point which have the 0, z coordinate adalah 0. The xy plane correspondent to all the point with the 0, x. Okay, x the 0, and this one pada y coordinate adalah 0. Okay, so base coordinate lah. Saya akan tunjuk common 3D graph after this. Okay, the graph function of two variable are surface in the 3D space. Mesti dalam 3 bentuk lah, 3 3D space. Ada x, ada y, and ada z. Okay, so how we can sketch the 3D graph? So the first thing you should know the common 3D graph function. The common 3D graph function. Here is the common 3D graph function. So if the plane dia dalam bentuk this equation. Okay, cylinder here, sphere, okay, hemisphere here, cone, paraboloid. Okay, so this is the basic atau common typical 3D graph equation. Okay, so okay, let's say the question asking to sketch the graph. Okay, sketch the graph, given the function,
fxy equal 6 minus 2x plus 3y. Okay, so the first you set here as a z. Okay, so z equal 6 minus 2x plus 3 dy. Okay, so you dapatkan bentuk dia ni bentuk apa? Here ni bentuk apa? Kalau you tengok here ni bentuk apa based on common 3D graph I show previously. So you show this one adalah dalam bentuk line. Okay, line. Okay, so bila dalam bentuk line, so maksudnya the power of xy equal to 1. Okay, so this one line. So in the 2D is the line, in 3D they become as the plane. Become as a plane. So bila you rearrange this question, you can get, so you tahu fxy sama dengan z. Dia different different between level curve and 3D graph. Okay, level curve tu dia bentuk 3D and then you smash out in the plane. Kita nampak dalam bentuk contour. But for the 3D graph, dia dalam bentuk object lah. Okay, solid dalam bentuk object. Okay, so we need to 3 dimension. They have the 3 plane, x plane, y plane and z plane. That's why I prefer fxy tu you substitute dengan z to know to identify which the plane for the z. Okay, so you rearrange this equation, you akan dapat 2x minus 3y plus z equal to 6. Okay, equal to 6. So you start to sketch the 3D. Okay, this one plane sebab you tahu ni bentuk 1/2 dia dalam bentuk plane. Okay, so bila x equal to 0, z, y, x. So bila x equal to 0, you akan dapat negative 3y plus z equal to 6. Z equal to 9 plus 3y. Okay, 9 plus 3y. Okay, so you look here, 9 plus 3y, ataupun the easier way, in the plane, kita tengok plane sini plane zy. So bila zy, kita ambil zy kosong, kita dapat point sebab kita tahu paling senang sy lah. Kita start sy, x and y. So x and y equal to 0. So z equal 6. So bila yz equal to 0, so x equal to 6 bahagi 2, 3. Okay, x equal to 3. So bila x and z equal to 0, so you akan dapat y equal to negative 2. Okay, this is the first, okay, the simple way how to you can sketch the 3D, ataupun or you can look back to the graph. So you nampak so di bentuk plane dia adalah xa plus yb zb, dia equal dengan 1 here, equal to 1. So you boleh rearrange in this form. Okay, the second step, you rearrange in this form for the plane. Okay, you know the basic equation is the x over a plus y over b plus z over c equal to 1. So nak dapatkan equal 1 tu you bagi dengan 6. So bagi 6 bahagi 6. So you akan dapat x over 3 plus minus y over 2, okay, plus z over 6. So this is coordinate for the a, b, c. So x equal to 3 here, 3, y negative 2, so negative 2
So here negative 2. So Z equal to 6. So you cantumkan. So you akan dapat dia punya plane. Okay, you punya plane. Okay, this is the way how you can find the how you can sketch the 3D. Okay, contoh lain saya bagi contoh lain. So let's say the given the f x y equal 9 minus x square minus y square. So yang ni itu letak sebagai z. 9 minus x square minus y square. Lepas tu you look at the common at the common 3D graph. We look at the common 3D graph. Mana yang similar? What is the similar to this function? Okay, what is the similar to this function? Okay, dia ada semua ada square, yang tu tak ada square. Okay, this one z tapi ni ada cert. Okay, tak ada cert. Okay, so dia similar dengan bentuk ni, betul tak? So z dia tu tak ada square. Tak ada square, z dia tak ada square. Okay, dia similar dalam bentuk paraboloid. Okay, paraboloid. So you know this function similar to paraboloid. So you susun, you rearrange similar to the function, then you can get x square plus y square equal 9 minus z. 9 ni a lah. Okay, 9 minus z. This adalah paraboloid. So ni dalam bentuk apalah, apa paraboloid, macam mana 3D. So circle dia 3, circle 3. Okay, circle, and then the paraboloid kepada 9 macam ni lah. Okay, lebih kurang macam ni lah how to sketch the 3D. Okay, ni z, ni y, ni x. Okay, ni circle bawah. Okay, dia jadi paraboloid. Okay, tak pandai sangat lukis lah. Okay, so that's all for this class. So we already learned how to sketch the domain, sketch the level curve, and sketch the 3D graph. Okay, thank you all. See you for the next class.